I would just say I like to play. हम लोग को इंडियंस को सेक्स समझता नहीं, लेकिन हम लोग बहुत करते हैं, तभी चारों तरफ फैले हुए हैं. Playing safe is boring because you play safe when you play. You're doing everything keeping in mind the box office. অনুরাগ কাশ্যপ কলকাতা তার কাছে সবচেয়ে প্রিয় খাবার পাওয়ার শহর। ছেলেবেলার নস্টালজিয়ায় ভেসে বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটানোর শহর। সেই শহরে হয়ে গেল তার নতুন ছবি কেনেডি স্ক্রিনিং, যা দেখতে রবিবার নন্দন চত্বরে উপচে পড়েছিল ভিড়। ছবির প্রযোজক ও পরিচালক সুধীর মিশ্রাকে পাশে নিয়ে অনুরাগের দাবি, কেনেডির আইডিয়া ঘুরছিল প্রায় 20 বছর ধরে। Kennedy is a very personal thriller. It's a thriller, but it's also a personal film, and it's the central character I stole from Sudhir Mishra. From 20 years ago, I was supposed to write a script for him, which we were working on. That film that did not take off, but the character stayed with me. Sudhir used to tell me stories of this certain police officer as an example when we were writing the script, and that stayed with me. और वो कैरेक्टर से मैं इतना ऑब्सेस था, मैंने बहुत बार ट्राई किया how to make a film on this character in what circumstances, and then in the lockdown presented me with a circumstance that I could put the character from Sudhir's story in that circumstance and create a fictional film around it. So that's what Kennedy is. It has a lot of poetry and Western classical and an amazing central performance from Rahul Bhatt, and it's the whole choreography between my production designer, my costume designer and my cameraman. It's like they're dancing together, and that's how the film comes out. সত্যজিৎ রায়ের ছবি পরিচালনার অনুপ্রেরণা ছিল বাইসাইকেল থিভস। অনুরাগেরও তাই, তবে তার মতে সত্যজিৎ রায়ের ধারে কাছেও ভারতের কেউ পৌঁছাতে পারবেন না। बहुत सारी फिल्मों का कॉम्बिनेशन था, बाइसाइकिल थीफ थी उनमें से एक जो मेजर थी. हाँ, बहुत सारी फिल्में थी. हाँ, वो फिल्म आपको अलग अलग तरह से इम्पैक्ट करती है, अलग अलग तरह से. मैं मेरे हिसाब से अपने को कभी लाइफ में कंपेयर नहीं करूंगा. वो जो कर गए हैं वो हम लोग वहां पहुंच भी नहीं सकते. बट थिंग इज, हर फिल्म जो है आपको अलग अलग तरह से इम्पैक्ट करती है. उस फिल्म ने मुझे रियलाइज करवाया कि मैं जो सोचता हूँ वो भी फिल्म हो सकती है, क्योंकि हमारे सामने एक ही विकल्प था उसके पहले कि एक इस तरह का सिनेमा ही बनता है. तो मैं कहा वो सब टू मेक दैट काइंड ऑफ फिल्म, ऐसा लगता था कि यू नीड टू बी अ मैजिशियन. और मेरे पास, मुझे जादू तो आता नहीं, ना जादू की छड़ी थी मेरे पास. बट व्हेन आई सॉ न्यू रियलिज्म इन सिनेमा, आई फेल्ट दिस आई कैन मेक एंड दिस आई वांट टू मेक. কথায় কথায় উঠে এলো কলকাতার স্মৃতি। कलकत्ता की मेमोरीज अगर पूछो तो मैं बताता हूँ. मेरी दीदी की शादी कलकत्ता में हुई थी. नवीना सिनेमा के सामने उनका घर था. वहाँ बहुत दूर किसी ने बोला उत्पल दत्त साहब रहते हैं. हम उनके घर के बाहर गए थे. उनके घर के बाहर एक छोटा सा पेड़ था. उन्होंने ऐसे कंकड़ मार के हमें बोला. तो एक मेमोरी है बचपन की. और कलकत्ता में मेरे बहुत सारे दोस्त थे मेरे स्कूल के, 2 पीछे खड़े. और मैं कलकत्ता बहुत आता रहता हूँ और চুপচাপ आता हूँ क्योंकि उनके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ. নিজের প্রথম ছবি থেকেই পরীক্ষার পথে হেঁটেছেন, নিজেকে ভেঙেছেন বারবার, কিন্তু কেন? I would just say I like to play because there's a lot of fun in what has become the norm and what is like written in stone to change it. And because until we don't change it or we don't subvert something, nothing new comes out of it. Something new comes out of it when we do that. Sometimes you fail, but more often than not we succeed. Yeah, but it's very important to experiment. It's very important to, it's very important to experiment. But in the sense, not to take everything written in stone too seriously. রাহুল ভাট কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করলেও সানি লিওনিকে অন্য ধরনের চরিত্রে কাস্ট করে চমকে দিয়েছেন অনুরাগ। তার দাবি, তিনি বরাবর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই অভিনেতাদের কাস্টিং করেন, তাদের সিনেমা দেখে নয়। I like to subvert things. I like to play genres. People see her in a certain way, and it's like literally because people objectify her so much. So for me, if you have a character within that world is objectified by other people, but it's a human being. So
So I did not need to do anything. I just needed her to come and, like, if she was willing to do a film like this, and if she would really go that far and work and act and come for an audition, which she did. Her intention was to do a film like this, and she went. She gave it her all. I see actors. I don't judge actors from other people's movies. I don't think I've seen any of Sunny Deol's movies. I see an individual. I saw her interview, and the person that was talking in that interview, the person that I was like amazed by. I said, "This is the person I want to cast." Does that help in casting? If you have not seen knowledge of a person helps me in casting. I've always cast. Like, I've literally, it has been my whole career graph. Like when I was casting Siamese here in Choked, everybody said, "Have you seen Mirza?" I said, "No, don't need to see Mirza. I've seen the person. I know she's going to be my character." Same thing with Tapsi Pannu in Manmarga. Everybody said, "Purani film dekhi." मैंने कहा, why do I need to judge somebody on the basis of what they've done for other directors? I met the person, I spoke about the character of the person, and I feel that this person is the person. I go by my instinct. And that's why I work with actors also who give me that kind of time and give me that kind of a trust and have that hunger to do something like that. So already satisfied आदमी के साथ काम करने में मजा नहीं आता। প্রথম ছবি থেকে সেন্সরশিপের কোপে পড়েছেন পরিচালক। এই বিষয়ে এদিনও চাচা ছোলা বক্তব্য রাখেন অনুরাগ। I don't believe in any kind of censorship, but it is not in my control. What is in my control is how I fight it. What is in my control is how I fight it. Because, you know, when you see, look at whoever proposes anything and whatever is done, there's a massive public mandate. I have always fought. It's not just now. I have fought against censorship from my Black Friday days. I fought against censorship with Devti, with Gulal, with Gangs of Wasseypur. So I'm saying, it's my job how to fight. If my argument is strong enough, my reasoning is strong enough, I have grounds to stand on, then if the film is really a part of me, I will go till the end to the Supreme Court to fight for it, which we did in Uttar Punjab. So if I don't believe in my film and I'm willing to let other people destroy my film, then I don't have. Why did I make it in the first place? So I'm saying there will be censorship. There will be all kind of things. Censorship तो हम लोग के यहाँ घर में ही चालू हो जाती है. हाँ, censorship तो वहाँ से चालू हो जाती है कि जब बोलते फिश खाने के बाद मिल्क नहीं पीना चाहिए. हाँ, तो मैं जब तक एक बार फिश खा के मिल्क नहीं पिएंगे तो पता कैसे चलेगा क्या होता है. So I'm saying censorship कहाँ नहीं होती है. सेंसरशिप तो वहाँ पे भी होती है कि वो प्लग में छोटे बच्चे होते हैं ना, ये क्यूरियस अबाउट द प्लग, ऐसे में उंगली डालना चाहते हो, माँ बाप रोकते मत डालो. So somebody told me a story how when you go to mountain, the monasteries, they let you put your hand in. They let you put the hand in the fire so that you know your hand burns. So I need to burn my hand. I don't believe in censorship, but if that's the world you're living in, then you have to fight. I'll never be on the censor board. I don't want to suppose that. If I'll be on the censor board, I'll pass everything as it is. একদিকে বিগ স্টার, ফিল্ম স্টুডিও ও বক্স অফিস, এই সব কিছু নিয়ে কি ভাবেন কেনেডির পরিচালক? I care about my producer recovering his money. उसके बाद I don't care about it. As long as my producer has recovered his money, I know I'll make my next film. I don't want to cater to anybody's expectations. I want to make my film. And when you work with a big star, you have to cater to the expectation that comes with the big star. When the budget goes up, everything goes up, things go out of your hand. You're not creative anymore. Then you're like controlled by the budget. You're controlled by the studios. You don't get to make your film. I've had that experience in the past. I don't want to repeat it. Just know my restrictions. If I stick to a certain budget, I'll have my freedom. If I go beyond that, I start losing my freedom. And then it's a conscious choice of how much degree of freedom am I willing to lose and how much I'm in control. So is it my film or is it going to become the studio film? I like to subvert things. I like to play channels. People see her in a certain way. And it's like literally because people objectify her so much. So for me, if you have a character, within that world is objectified by other people, but it's a human being. So I did not need to do anything. I just needed her to come and, like, if she was willing to do a film like this, and if she would really go that far and work and act and come for an audition, which she did.
her intention was to do a film like this, and she gave it her all. অনুরাগ কাশ্যপ ছবি তৈরি করার সময় সমাজ ও চারপাশ থেকে নিজেকে কি সরিয়ে রাখেন, সেই প্রশ্নে তার জবাব, I isolate myself. I stay away from, because there's a lot of noise. Because हम लोग एक तरह से overpopulated country है. हाँ, मतलब मैं इतना वैसे कल बोल रहा था कि हम लोग को इंडियंस को सेक्स समझता नहीं, लेकिन हम लोग बहुत करते हैं, तभी चारों तरफ फैले हुए हैं. तो हम लोग इतने ज्यादा, मैं थोड़ा सा, सबका अपना ओपिनियन है. अगर आप सोशल मीडिया पर जाए तो कोई बात नहीं होती, कभी डिबेट नहीं होती है. सब अपना ओपिनियन एक दूसरे के ऊपर फेंकते रहते हैं. So I try to stay away from it. But you are aware of the world you are living in, and that always seeps into a film. That will always seep in. কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের পর কেরালা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে দেখানো হবে কেনেডি। তারপর 2024 সালে দেশ জুড়ে মুক্তি পাবে এই ছবি।